ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mwana musaisiane kwatiane watinda na saa vana mutongo TV ngwatano ya mukamba ni maundu meke bathukanio ala mekikio ukamba ni Kenya onthe na nthisi anzana asu ni moto kumanithia nthini wa Vilingi wa Mauvoo ni tawa Steven MUEMA atu na tarisia mwende no kunengelelia Mauvoo kwanzia meko na ani amwe wala tukumbanisi ala tukumbanesie ni vamwe na Raila Odinga ni wali akanangwatanio Azimio One Kenya ni mbatuku asia meva mwe vaimwaniko ukunikiliwa infotrack wana ni kilungu cha miongo monza na nyanya yuluayana cha Kenya mendaliwa molio Musumbi William Ruto ni watu isia unena nina musilimu nena wa makwani Raila Odinga asia kiete kiseo na serikali ya kaunti ya Makueni ni maandika alimu ma ECD kwa permanent and pensionable ni matana Vilingi wa Mauvoo. Tuambise Mauvoo mutongo wa Azimio One Kenya Raila Odinga yasia ngwatanio ni kwatene na ni kuendea kukitia aki sia mwene nthi yasia kana Mauvoo kuma kwa nyumba imwe sia Mauvoo kana be miale kankwatanio ni Mauvongo Raila yasia ngwatanio ni ndumu na kithito chayo ni kikwendea cha kuthukuma kuikithia wailu kwa mwene nthi yasia kana kwithwa na ivathukanio kwa amwe matongo mangwatanio iti kuonania kana ve mutilekangano Ben Musau no gutwarasia Dongo ya Azimio One Kenya Raila Odinga ni aweta vaina mwane kwa ngwatanio ni Azimio na ngwatanio ino ni kuendea na kukitia haki sia enenthi na vala wavothisia ndeto sia ithango yimwe ya Mauvoo va Kenya ya kanave na mwane kwa ngwatanio ni ino. I want to dispel any rumor that's being spread by irresponsible media that there is no danger in Azimio collapsing anytime soon. I really want our media to be responsible. You don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. Odinga anena ndeto idhika vindani kala vikite kaunti ni alamu kuvingwa mulati wake uo na vala watu la motenyo mbasi ya unyaicha wa Mauvoo kwa kila ukuweta tasithi itwe inyaicha Mauvoo kuweta kuvuvuana katika tewa hati mangwatanio ino. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread despondency among the members of Azimio. Oingi Raila ni wathingilela utongo iwangwatanio ino wiva mwe atio ivathukanisia ki mawoni katikati wa ndongo hivi ti kuweta vena mwaniko ngwatanioni. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country. Azimio, there may be sometimes disagreements of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. So I want to inform all our members, wherever they are, across the country. Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility. Vilingi wa Mauvoo mutongo TV nyenita wa Ben Musau. Kilungu cha miongo monza na itaso yuluayana cha enenthi ni abengi semuno ni ukwati na mesile binda yumu nthini wa kumandhia undu
wa kuyanesia mavata ma kila muthenya mesine yo ukunigiri wao yumetukiwa info track weta kumanwa na kwambata kwa ngalama mekalile enende melasimika kuikwatia mauterio kuma kwi anyanya na ndomamo sivala oyu enende ingi mekwenda silikali emanyekisie leo mwingi wa uterio kukitana na evinda ye yomu ya kimekalile na ke Benjamin Mwaka na watumba nisengewa mwaka wangilile na miongo na ithano inde wambeye na ene thingi kuvikia oyu no maende kwiwa muti wa mikalenzi kaoni cia kuyanisya maundu ma kimisi kila muthenya ukunikili wa oyu metuko ikundia info track unanyakana kilungu cha miongo na itano yulwana cha NND kilasimikite kuvinduka ivalua cia kando no kana kumantha ilovia mbeange kilungu kingi cha miongo na nemwe ulwayana na moma ilasimika kuona mitumile ya mbeza maunduni alama tena wito valana cho kilungu cha 18 ulwayana kiwekwate mikovo ya mbesa. They've devised several means or ways just to cope with the financial situation. One of them include getting side hustles or getting double employment. So there are those that are now working daytime, you're working at night, or you're doing something beside what you're employed to do. If it's a side hustle, that can only bring a coin, an extra coin to your pocket so that you can cope with the situation. Kuyanana na infotrack ni kana kumana na maumwano na cho kilungu cha NND cha miongo na nana ulwayana kiviro kitengeme otevyo kuma kwa nyanya na ndumamusi. Kilungu cha NND cha miongo na ulwayana kienda silikali ithandanje sezo yake ya kuali otevyo wa molyo tanzie mwe ya kuvikia utalo muneno wa NND halavine. And of course there are those who feel government assistance programs have been of most helpful. It can't be lost on us that government has been providing, both county and the national government, they've been providing food rations in various parts of the country. Most during the floods affected several regions and the government came handy in terms of providing food rations. Ukunikiliwo ingi wananya kana kilungu cha mongona na ulana kiyangalama mikalile viende ya kwambata mwaka kumanwa na kwambata kwa ngalama ya kisomo kwa isla fees maskulune ngalama ya mwaka wa stima ila viende kuikinea ondumwe na mo wa ivalua nisindu ile nende ingi menda hivyo nikuwe silikali nesa mwaka uno. There are a lot of branches of that cost of living. To some it's electricity, to others agricultural input, to others it's educational, cost of education, to others it's cost of health, because maybe they have people with chronic diseases and they have to buy drugs at high cost. So if the government addresses that, then it will ensure they have some pocket change. Uone wasia ulaingi kuyo mundu weke wa vina ni mutongoi wa Azimio Raila Odinga hemu ambana atati ma ilembeta kiswani ndambukani yake ilembetani ukwe umunde wala waende ya kuthingila kana silikali ya oyu thiende ya kuvimia NND uvatokanu na mwathale anengana evindani ya kampeni aiweta ona thina mivango ya undu itona kuoya NND muyo wangalama yulu ya mikalile. Sasa ameingia mpaka kwa mifuko ya wananchi, anachukua sijui pesa za housing, pesa sijui za nini, na zote hatuoni zinafanya kitu gani. Kwa sababu Kenya imemshinda saizi yuatata kila anapoenda azomwa. Wewe uliona lini president akazomwa? Anazomwa kwa sababu wa Kenya wamechoka. Jamani, Kenya kwanza mumeshindwa. Hamuna habari, hamuna manifesto, hamuna blueprint, yani hamujielewi. Hamujui ino Kenya mwataka kuipeleka vipi. Wanaandika sera lakini wanaenda kutoa ahadi hapa na pale, aamini yale ambayo wanasema. Unaona kwa mfano walikuwa nasema ati sisi tukishika hatamu utawala, tutaangalia mama mboga, tutaangalia mahasla, tutaangalia watu wa bodaboda, watu wa jua kali, sijui nini hali yote, takataka yote. Mnasikia maneno haya siku hizi? Sio lugha ilienda. Maana yale ilikuwa ni poroja ambayo walikuwa wanaeneza tu wakati lingine. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa Ilovi. Nita wa Benjamin Mwaka.
Musumbi Dr. William Ruto musili munene wa makwani Martha Koome na mbunge nene nimeia wakukitana na ulusani vamwe dhini wa ngavasio ndesi ya serikali uneni uwo maumba none wa Musumbi William Ruto na musili munene wa makwani Justice Martha Koome unena niane wa State House ende kutula muti ni ngwatanio ya ulei ya Azimio One Kenya inene ya kuyalamu Raila Odinga umane ya umbano uo wa Musumbi na musili munena makwani ayasi ya kuone kulikilela udhei wa mvea wa koti. Joseph Kitheka nutumbane siengewa. And I will repeat that we must deal firmly, decisively with corruption in the judiciary. I mean it. And we are going to deal firmly and decisively to root out corruption in the judiciary. Mithenya kautaitina wa serikali ya Kenya Kwanza unguo tongwe wa President Dr. William Ruto kwitha unakanise mwaki muyume elekeli muvyani wa koti na kwitha maiweta tavena makana muvyani u vala musili mwene wa makwani va Kenya mwandu Martha Koome unayumililie na kuvovya mwaki u ayathana kana ni maandikiye President valua methe maikomana yu ni wetho muthenyani wa umundi masani makioko President William Ruto musili umunene Martha Koome ondu mwana speaker wa bunge nene Moses Masika Wetangula ni makomani ya vomani nene ya serikali wenda State House na kuithana kikalo kimwanya ndene wabalola wetha huirumo nyumbani sia unyei cha Mauvoo itina wakikalo ki ndongo hii tatu sia ituinene sia serikali ni sia tikelana kwa pamoja kwa na koko na kukitana kwa vinya kitaucha ulusani mevyani yonde ya serikali nikenda kukwata uthukumi mwailu kula kumwene ndi ondu mwana kukunikela kwa vakuvi uthukumi wa mevya kivathukanyo. Ingi kwa na valo President nuwathana kuongelanga mbanjeti muvyani uwa koti nikenda kuutonya kuthukuma vatena mathina ona amwe kwivo ingi kuolota azilima makwani miongweli na atano makoti wa yulu wenda High Court nangi 11 kuthinike makwani ala matungwa ingi iko kana Court of Appeal kicho nthe kiuka mithenya mivuthu vala nayo ndongwe yolei Raila Odinga yithitwe yikanye vane musili wa makwani Martha Koome nakakomane na serikali nundu koti ni muvia wiyungamitie kimiao. Please, Madam Martha Koome, don't compromise the independence of the judiciary by going to bed with the executive. There's nothing to be discussed between you and the executive. Just give an order that the judicial rulings must be respected by everybody, including the president. Ndongo ingi ila sifikite vomanene ya serikali ni vona munini wa musili munene wa makwani mwandu Philomena Mwilu, munene wa magavana mwandu Hani Wanguru, munene wa Miao Justin Muturi, minister wa Mauvoo ndini Professor Kidiki kati wa ndongo ingi. Come students. Kyo mundi ainene ya kuelamu itina waki kutwaiwa Raila ni wawitakana yuku ni kuvinyiya muvea wa koti na kutikila muvea uo kutumika nai wanakuitha wailita kuitha wiyungamitie ndini wa mautwi Mauvoo undula waweta utotonya kuitha we muisio munene vandi ya Kenya. Chief Justice, the head of judiciary, has gone for a meeting with the president in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance, they should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development. And we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. Joseph Kitheka ngilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV.
Mwene kivila wa nzama ya budget mbungeni nene Ndindi Nyoro ne waikithia kana mulati ula wangami wa lelo wa kibwezi kuthike tui no mini wa ainene ya nthini wa ndambuka ya kikuwe mwingi kauntini ya Kitui. Nyoro easia kana lelo ula wa kwa meye sokoni wa kwa siku kwa kilungu cha kilomita 130 no wiki wa nthini wa budget ya mautio. Mwene wa kele vala wa kuli ambaye sia Kikuyu, Embu, Meru na kamba sithi wanangwatanio. Lina Musangi. Oneni ya chathini kicha unengane basi ya skulu wa sekondari wa Kiomo ila iwodini ya Kiomo kethani ni mwingio dhiloni wa SUA. Muyumbe wa Kiharu ila ikauntini ya Murang'a Ndindi Nyoro ni waweta kana musumbi William Ruto tawanengane moloto wa lelo wa kuma kibwezi kuiki tui. Ula wa kwa mie sokoni wa kwa siku mwingio dhiloni wa SUA kana lelo unu kuendea na kuvika sokoni wa Mbondoni. Najua kuna miradi mingi hata kwetu imekwama. Na imekwama kwa sababu hapo beleni tulicommit serikali pesa mingi kuliko ile iko. Na ndio tunapata barabara kadhaa zinakuja zinakwama ikijengwa. Lakini niko na kitu moja nataka niseme hapa siku ya leo. Wakati tulikuwa hapa na CNN na kutoka tulipatana asubuhi, hakuna kitu kingine anaongea. Anaongea hii barabara ya Kibwezi kuja Kitui kuja mpaka hapa Bodeni. Nyoro ni waweta lelo uona ula wa kwa mienundu wa ilovia kulea kuyana kana contractor tau kusioka na kuendesya weti na wabunge ya kati kutenga kimanza kia ilovia siomina lelo uundi ni wa supplementary budget wenda budget ya mauti ya mwini wa keli mwakani uu. Na nikiwa unakuja, rais akaagiza tukitengeneza supplementary budget ya Februari. Yule contractor ako ameondoka kwa sababu ya fedha. Sio CNN. Rais amesema kama tunapanga pesa ya barabara hiyo ikuwe na bari 1 Februari. Barabara ya pale Kibwezi, Kitui mpaka Bodoni. Sio. Hiyo rais amesema lazima tukitengeneza supplementary iwekwe fedha hiyo barabara iendelee kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa amesema iendelee. Mnakumbuka? Watauni wa dhudhi ngwatanio ya Gema ila ni mbaya Ekuyu, Embu, Ameru, Nduma na Kamba waweta kana vaimwanya wao kwa vile nzini wanze hii ya Kenya na ukienda kumitoa nambe. Mimi ningeomba kama sisi wote viongozi tuendelee kuonyesha watu wote wa Kenya that the differences that are political are actually man-made. Kenyans love each other. Kenyans love unity. Kenyans can live together. Sisi wenyewe kama wanasiasa tukiweka ukabila kando na tukiweka utegano kando. And when Kenya is united, when Kenya is one country, we are able to be homogeneous, we are able to be one people, we are able to accelerate the growth of our economy as one united people. Tutaendelea kuombea umoja na kuwa pamoja kama jamii moja. Nake muyumbe wa mwingio dhiloni wa SUA na ula withitwa ya mustalini wa mbeku kitia kumino kilu kwa lelo uuni waweta kumino kwa lelo uuta kukwithwa kwe uni komono kwe mwenenzi uvama na kuwete maendeyo. Hiyo barabara ambayo tunaongea hapa kwa sasa inatoka huko Kibwezi, Kitui, Kabati, Migwani, Bodoni. Tumesumbuliwa sana. We are socially, economically, and even everything dead without that road. Mimi nataka kukusi tukitoka hapa tuende tukae na rais, zile kilomita ambazo zilibaki 27 of them tuikamilishe, na hao wananchi watafurahi sana. Tukamilishe hiyo barabara. Mnataka rais amalize? Asante sana. Mimi nitafurahi sana tukimaliza hiyo barabara, alafu rais akifika huku sasa mambo yake itakuwa nywe. Ni chathi cha kunengelea nile basi ya skulu wa sekondari wa Kiomo. Na kila kiato isova skulu ni wa sekondari wa Kiomo. Wodini ya Kiomo kethani ni mwingio dhiloni wa SUA kauntini ya Kitui. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingio dhiloni wa SUA ni Lina Musangi. Tuisonga na mbele mwenda musaisi ya watalo wa alimu ma ECD maanana miongo kenda na muonza kuma kila wodi ya kaunti ya Makueni ni malika uandikoni wa kutoa kana permanent and pensionable
ungua nzama ya wandekani ya county nthini wa iseso ila tongo iwe ni ngavana wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior maobisi ni mangavana musini wa wote Mutula inene ya chathini kino wa weta kane tambi yini uyanisio wamboya siya ibinda yasa kuma kwe silikali mbetu kuikithia kana alimu ma-ECD ni masobe kanthini wa mianya ya kuandikwa kwa kutoa Caleb Chalo no kutualazia. Ni mwene kivila wa chama cha kutetea mavata ma alimu manasali va Kenya kuno Pet Lawrence Otunga na vala wawetakane tambia ya kaunti ya Makueni kuandika alimu manasali kwa kutua ikati wane kaunti lengi sionthe vaivata wake somo cha nasali kutungwa ungu wa serikali ula mwenene. The Makueni governor to be the president of Kenya. We want such brains to bring reforms in Kenya, to bring education reforms. Right now there are proposals that ECD should be transferred to, but if all counties can do what Makueni has done today, what's the need of going to TSC? Unanina wake Speaker Douglas Mbilo ni wawetakana kisomo cha nasari kithwa kiungu wa serikali sia kaunti na vala wawetakana ona katiba niketikilite muvya wa ECD uthinikiwe ni kaunti na kwenda muvya wa kisomo cha serikali utiucho thukumi wa kisomo cha ECD na kwathuke ilovia na sindu ila sio kwenye kisomo ki kwa serikali sia kaunti ilambike ya vau mbingi itieto muvyani wa kisomo wa serikali ula wakati. I think someone must have forgotten his assignment, his duties, his constitutional responsibility, or they have forgotten to read the constitution. The fourth schedule, section 9, is very clear. Under the constitution that the pre-primary education, county technical institutes, and children's centers are functions of the county government. If you have money, cabinet secretary, and the national government that you want to help the ECD with, first devolve and allow the resources for early childhood education, which you have never released up to now because you are using the current allocation. Yes. The governors are struggling. There was a gazette notice, it was revoked. The early childhood education has never been unbundled, and the national government is holding the resources. We were given the teachers, we were given the children, we were told to look for the money, so we have to kill our roads, our boreholes, so that we support our children because they cannot continue suffering because they're children of God. Governor Mutula Kilonzo Junior na wasi akanava mwena kwithe wa alimu manasali maivo ilovia itianiye uyawone muito na mathuko mama uthilukone mathuku na kuvuthiwa alama masomethisie makiendeya ni wasi akaneta njaji ni ya kutungia ndaiya ya alimu manasali na ilai mailite ili ni kuna siya ili kibele na chandu kitwe andonge tiwa kumuina mu. The stories I heard about you teachers is heartbreaking. That when people meet in a social hall, watu wanakutana alafu mtu anasema haya, wewe mwalimu enda ukaanguze huko. Yes. I am restoring your dignity. Utalo wa alimu manasali manana miongo kenda na muonza ni maandiko kwa kutua mwalimu ulawe na degree yuetha akikwata musala wa 50,000 na kwambata ulawe na diploma akikwata musala wa 50,000 na kwambata na ndi ulawe na mavalua ma certificate akikwata mbewa shilingi 300 uoni umwe wa alimu alama akwata kuandikwa kwa kutua before tuandikwe under contract twaiva wanwasi na twaiva wa peanuts na ila tuandikiwe ni under contract twambio kwa kindu kikabanga na we said not to appreciate but nisite kwithia undu wakwata mbesa with andu endanga mbesa si ulangu kou nitikwenda mbesa na nitikuigwa moyo yunundu ite confirm iwe to the tree permanent and pensionable we say kwithia no twike ma projects like another people twake maplot itu twaengalie chwa litakwa uniasia nindo nyo twangali mwako utanathela. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Naende hundusu nundusio alimu ni atanu amanyiwane mekwe kanesa na Kenya isonga na mbeto ambose mbodhio muone mukuwe tumodhio muone ni tukite ingi na tuwakatu idha tukwete wengi wingi kwa dukani.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Muyumbe wa kiliombunge cha Kathiani Robert Mbui ni waweta kanavena waniko munene kati wanzama ya kuandika alimu TSC na muvea wa kisomo va Kenya. Mbui ainene yanko ya mutito Kathiani aweta kanavena thina munene yulo wa manyiwa alame oliga ilasi siya grade 6 na kisomo cho ni kitonya utamba ikabanene kumano na mauneni alame vo makana amanyiwa maile kwende ya na kisomo skulu o ila matana atua na ingi kwina thina wa ilasi kati wa mathina angi na silikali kuikithi ilobia ila musumbe weti ya maskulu siyevo na minisa wa kisomo ilite kuita umbano wa metuki kulunga mathina alamevo Boniface Mutesiano kutolasa. Robert Mbui nena ndino weziswela wende ya kwa ambasra ndino wa maskulu kwa nyuma kiliombunge chake awerekanani watonye kava kedho wanakulea kulano kunene kati wanzama ya kuandika alimu na muvea wa kisomo kwedho alimu maendena kuitia simbe za siya kuende na mundu ma kisomo oila silikali kuisila muvea wa kisomo yandikita mavalua kiva kwa nyuma kuweta kana alimu maele kuitia simbe sa lazima Ministry of Education kutoka sasa waanze kuzingatia mambo ya masomo wa watoto wetu. Juzi tumeona waziri anaandika barua, anatuambia watoto wote mahali wanasomea wasiitishwe chochote na mwalimu. Waziri mwenyewe na walimu kila kona wanazidi kuitisha pesa. Na barua iko imeandikwa na waziri, imesainiwa na PS. Viongozi, chief, assistant chiefs wote wameona kopi ya barua, including education office ya huku kwetu na kila kona ya Kenya. Kwa nini minister anaandika barua ambaye haiheshimiwi na walimu? Okikule kulano kula kwivonde ino wa maundu ma kisomo watakana ni kumilite ndino wa manyua lama ende na ulika secondary setheo. Kwithwa muveo wa kisomo waitikana manyua mailita usome wa skulu lama nasomea na yu veona matamia maende naoneka manyua maitwa wa skulu wangi lama na mathina kivathoka nyombe wala mumite. Ya pili tumeambiwa na waziri kwa barua tena, watoto wale wanaingia junior secondary waendelee kwa ile shule walikuwa wanasoma. Wakitoka grade 6 waende 7 kwa shule yao. Hiyo barua iko. Nasema chief hapa assistant chief na shule amesoma hiyo barua. Viongozi wote wa serikali wamesoma hiyo barua. Walimu wetu wa primary wamesoma hiyo barua. Lakini ikifikia January mnasikia watoto wanaambiwa watoto wa hii shule waende kwa ile shule nyingine. Na barua inasema wasome kwa shule yao. Sasa najiuliza nani anadanganya mwingine? Si hapo iko mtu anatuchezea karata. Waache kucheza karata na masomo ya watoto wetu. Na walikuwa wanafika 8.
So iko darasa 2 hazitumiki. Iko walimu wale walikuwa na wafunza hawajahama wamebaki pale. Na wameenda shule nyingine haijaongezwa darasa na haijaongezwa walimu. Masomo inaweza ikawa mzuri kweli? So hii mchezo ya masomo tunaambia serikali ya Kenya kwanza, muache kucheza siasa na muache kucheza karata na masomo ya watoto wetu. Kia wetani kitonyo thothe wa vanene ni unyivo ilovia maskuluni na ingi kwithwa kutena alimu ya numa usomethia masomo ndela mekwenda ka usomethwa nthini wa junior secondary aenda ilovia siontheli ivathiwa mandu ma kisomo sioneke itumikanesa kuwea manyua mio ya usoma na ingi kuongela utalo wa alimu vamuna kwa ilia kula manyua methi wa maisomea. Also we understand that the directive is that the children remain in their schools, but the materials for tuition, for academic materials that are being sent to schools, they are being sent to the few schools that were identified last year for junior secondary. How then are we going to have children in schools where there are no teachers and there are no materials? So I think this is something that needs to be sorted out, and we need the ministry to move expeditiously. The president said that he has given over 60 billion. Let us see that money being used for the benefit of our children. You are making a mistake when you have children leave schools to go to other schools which you do not have extra classes. And some of these schools that are going to reach grade 6 are going to die out because parents also are crying. Yu awetakana sikalo sia mbunge nene sia siokewa minisa mvani wa kisomo nwele kumila mbe wa mbunge na kuelezea madhira medhiro maitamba icha kisomo na matonya ukitoa vandu wadhuku. Mimi nataka kusema nikiwa hapa Mbe, tukirudi bunge, kitu ya kwanza waziri atabidi aje bunge atuelezee kwa nini mnacheza na masomo ya watoto wetu. Who is fooling who? Sawa sawa? Nuko kengolongi. Iligenda nekaini mutatesia na isome. Kaka omonde kendo kila cha laptop ni cha atiwe. Siana sito ila si secondary sio ndasi bwese na laptop. Kisomo kimbe cha ndiye level ingi. Omonde membwe mesi maundu manene. Kisomo ni kitu idhuonde na Kenya yonde kila kona. Siana ni sia ilokwata. Kisomo undu cha elite. Sasa tuko na shida, changamoto kubwa sana kwa mambo ya masomo ya watoto wetu wa Kenya. Na hiko mchezo imeingia kwa masomo, ni kama masomo inatumika kisiasa. Kaundini ya Masaku, kadhiyani nyeni tawaboni, mutesia. Masilanga na malingo kibadhukanyo alamenzi tunisilikali ne malikite kwikiwa kana ne malete kwikiwa wiyo nekenda kusiyambanga sia andu na indo ila siende na kusiwa kila ibinda neto isi neno ne atongoi kibadhukanyo ala mabika matangani ma mwana kiwa uko wa miaka 11 olonatiwe ne thayo kwa thanda tojina kusoboka silangane wa kwa mukanda ulawe ndongone kambo kibwezi kauntini ya Makweni alame kwasia kana mbanga sia muthemba one kusiwa kwa metalatala mesio Ken Indine wa ilingo yilenziwe ne contractor loss of aselelo wa kumakambo kuthindongo ne balo masia mara kwa ilelelo o ilingo ila ithitu itumana kiwu kwa wingi kila ivinda kwembua vala kimwana kicho kuwa miaka 11 kila kina class cha form 4 skulu no mwakisione kicha ndongo ne kinasovokie kitambia na nana na kutiwa ne thayo wathandatu muvetu ainene tuna kufika musi kwake mwana kikukia kisia na kunenga na pole kwa ndo mamusi na nana musomi na mtaalamu wa maondo motongo Dr. Maurice Wambua niwenda ukune kilimwene ukwe kwa kuikithia ulawi na makosa na woso wa matambia lama ilite makimiao contractor osu wenzete imelo kosu na itia ni makosa muno kuma contractor ndala manengero yakwa kama lelo kila bantu bonde maima mete mundu gethe kama enza mara matinge makwika baada mamina uyo maitu kana maybe katika effort ya rehabilitation mizo kama vanda mitu with the area donde ne area rehabilitation nesa kana makuwe yangu tukunge mekate mati musia and generally kwa county government na waisema yala mezero kwa kwa silanga azuti silanga zinze tuni county zile maiya megete kwa na ondeni dangerous mazima yazo ndema ile kwa wana maifenzi wapi uno magero ko damu ndai na mikakati wengo damu ronoti ya open na masilanga wandu magero ne county ko ondeni open juga zaidi aende siana sio ondeni sia ku isutu kuonda na mbwenda duwete that is a death trap iketo create one county government nazana ndingi si kuye kuku na manenga uya akona contract ko newe mamu atema izi matiyo umasema na kunia dana ususi hata ko masilanga lao the contractor ola wonda wenzi di madina adi tiyo ale kweza held responsible
kwa kana kwa kuye na ile kumba balawi okay kuona county government na ile mose atwelete weza kala mzo kwenza matilanga kana kwa gozo ikeza cha muno kwa material no itie the material the twika ni bantu anza makakuya. It is very bad and it is a big failure on the part of the county government and supervise Mauvoo. Ndeto ilasi ya kwa tambuni nende kuma isione siya mokanda ndongone kukonya mbanga iyo na mama ende lingo yena masilanga alama edhitu mainzo kauntini eku ye wanekana kusiya mbanga ta ii. Kila tuvoya ni silango wende uyewe nikenda wende eta sovya me asiana situ pamuna indo situ na mondwange maingi. Chinu cha mzembo cheko ene kundu kubwa mudanga. Aupe kwa sehemu siji itia ya fenzi waneza nundu wa security ya andu indo ona namundu kulero ngakundika galija sumu katika mindo kake mindo baba buketumene ko kwelo bukike kwa weza wiso munavyo yolo wakia si medho kwidho mayate ya kwa vakuve metuo ya siena sio kila hivi nanekana kuwekithe sio sovioni ula waili tem silango we malelo ni kindu chambe na we bandu lelo ni tava siana mbingi nila siku kwa dhamba bandu ni va na zi dhambo bandu ni va azimazyo matinda meze kula siana shosi alafu kana kaka dhambia bandu ni va musia tesi ni riski muno. Oisama yala maitume kwa na silangele si to cha likila modanga imbwe ni modanga wonto kuna ndaka kusia kana kalika very unlikely kana kana ke kuma ke ndika kuna kaidika kwa mekwe India ne and siana sikuya kuku sio na mumena responsibility of make sure siana sio na kota siana na zikaratozi ili kama kundu kwa maisha kana kundu kwa kula kuku Mutongo TV kuma ndongone kambuki bwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Molinga. Ni muvi yake ni silikali nene neyekite mivango ya kuya na kukilia maundu ma uimi ni kanaliu ukwatikane kwa wingi kuisila mbolea ya dhoa munini tanzia ya kwa ili ukwati wa nthi ya Kenya. Karisa Nzai ula ni mutai wa maundu maki uletu ubisini wa musumbini wa wetakana yini evinda ya kukwata silikali ya Kenya kwanza mbau kuthukuma NNthi aiwetakana maundu ma utetiyu ni mabeti tunevinda. Angelina Muse kuma kiswani hoselela. Ainene angalikosia magarini kauntini ya Kilifi. Karisa Nzai na ula ni moto ya maundu maki uteti kwa President William Ruto ni wawetakana utongwe wa Kenya kwanza ni wawetakana vyu kuli kuwekidhekana ukwati ni waila wawetakana vena vata wa NNthi na ndongoi kumekuwa tamba uselikali ni kana maundu ama vikiye kuwania. Kwamba kuna wakati ambao tunapaswa kushukuru ni wakati huu zaidi kwa sababu serikali hii imetuweka karibu na ina mambo mengi ambayo imeweza kuyafanya tumefanyiwa. Mpaka sasa leo tukiwa katika mikakati ya kuwaomba zaidi sasa kwa sababu mbolea imeshashuka basi turudi kwa mashamba. Tuende mashambani, tuende tulime, tutayarishe mashamba yetu, tutakuwa na chakula. Na serikali imeweka jitihada za kutosha ya kuona kwamba inaimarisha uchumi. Zainu kuwatakana maundu mao titi matiyetone evinda imienda ngaliko ya ulei kumekoswa serikali kwanzia ila siyaleteta kutoa isia unenanya nikana mwanende ya vikiye kuunika. Watu wetu ambao tulishafanya kura, siasa ilikwisha. Siasa imeshakwisha, hakuna uchaguzi ingine. Rais William Ruto ningeomba tu apewe nafasi aendeleze mpangilio ambayo ameiweka. Ameweka mipango kabambe na kwa kama anavyosema mwenyewe siku zote, unajua yeye si mlevi. Ana mpango mzuri na Kenya ako nayo katika moyo wake. Mpango wa elimu ameupanga, mpango wa kilimo amepanga, mpango wa watu ambao wale wazee ambao walikuwa wakiteseka sasa hivi pesa zao wanapata kwa simu. Haya ndio maneno ambayo ningesema kwamba viongozi mnapaswa kuwaambia watu kwamba uchumi umerekebishika na mambo yetu tunaendeleza mbele. Utongwe uni wa kulia mavisa nne serikali ni kuikidhekana leo ilovia siya skulu na siendo ila ingi serikali kumia kuhi mwenende siya vikiye kuwanyo kwa withianu ni kana kila mwenende ya vikiye kutedheka. Wakati serikali imefanya jambo na lile jambo ni la kumfikia ule mwananchi wa kawaida, tunataka maofisa wanaohusika wazungumzie wananchi wajue ni nini wamefanyiwa. Unajua tuna mambo mengi ambayo tunayafanya lakini wakati mwingi yanachelewa kufika kule mashinani na ni haki yao. Kwa hivyo ni jukumu la maofisa wanahusika kuwafahamisha wananchi kule mashinani kilichofanyika
Na hatukuwaambia watu wakatae kufanya kazi. Mimi nazungumza zile baraza zote ambazo zinatumika, zitumike hizo baraza kwa mpango mzuri wa kuwafahamisha wananchi tulilofanya kama serikali. Ni unani ula kwa tumbo ni ndongo isi akiutiti kauntini ya Kilifi na ila si atianite na mutongo yu wala makuli ene ndi kuikiria kana ni mamunenga President William Ruto ivinda yithianu ni kanaviki kutongo siambi ya Kenya. Kwa hivyo ni jukumu la Wakenya, jukumu la viongozi kutoka serikali na upinzani kufahamu kwamba huu uchumi ni uchumi wetu nchi. Kwa hivyo tumsaidie rais kufanikisha yale malengo ambayo yalikuwa nayo ya ile manifesto. Manake unapoangalia manifesto ya rais na manifesto ya upinzani wakati wa kampeni zinaambatana. Kwa hivyo lile analotekeleza rais hata kule kwa upinzani pia lilikuwa. Iwe ni hazina ya nyumba nini yote yako. Sasa ni jukumu la hasa viongozi wa mrengo wa serikali, viongozi wa Kenya Kwanza, wajitokeze wazungumzie uzuri wa serikali. Manake hapa tunazungumza mambo ya uchumi kuwa mgumu, lakini hatusemi kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza ndiyo serikali ya kwanza ambayo haijakuwa ikibakisha zile hazina za maeneo bunge na hazina za serikali za kaunti. Tuna haja ya kupeana nafasi na mazingira yaliyo mazuri kwa rais wetu ili aweze kuwahudumia Wakenya. Wakati alipojitokeza ili kuweza kuzungumza na Wakenya wakamwamini na kumpatia nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ako na malengo ambayo amepanga kwa ajili ya Wakenya. Lakini malengo haya ili tuweze kuyafikia ni lazima tuwe na mazingira ya amani. Hivyo ni lazima tuhakikishe kwamba tutaipuka mambo ya magongano, mambo ya mizozo, mambo ya maandamano, lakini tupeane nafasi ili tuweze kuhakikisha kwamba amani imepatikana katika taifa la Kenya, na ndio tupate nafasi nzuri ambayo tutampea rais wetu aweze kuwahudumia Wakenya. Angelina Musengi, Livotia Vilingi wa Mauvoo. Wawa ikondo ni umwe katiwa Mauvoo memuisio ala makwata indo tangombe na mbui na matume ya angala manene kuita na kaingi indo kulea kuboa kana kukwa obisa munene wadi inya siya kanguno Moses Meta bamwe na matakitali ma indo ne makulia aimi kumili indo sio kukwata nzanzo ya kusia ikondo deno iseso ila itwa iwe ni movea wa Uimi countine ya Masako Boniface. Kitalame na utuika wa kuita indo malezekana nzanzo eno inengelelu indo kwethwa uyu walika indo ni utauma kwa mituki na ingietho indo sio ndeni sio ne nzanzo eno stitho itonya kusiwa ni ukwatu uyu wa ikundu wa indo mingi na kutia nende na wasio tumba tuisanza uwa wa kundu kwa kikamba kesongo itawa lumpy skin disease na ila inge tumba tuisanza sheep and goat pox kikamba witawa no ikondo ya mboi nzanzo tutono siyayo na kindu kingi ng'ombe yemba inzo ndisanza wa yamba koitwa ni kende sanza kwa wana ndima baka ngundo ni maete mboi na ng'ombe kwa wingi nikenda tusia tumasie na tumasie owe kondo na ikondo ya mboi nondo ni wau hatari sana ni kuprevent wau wikoke nondo nini mauato sanza ni zoonotic diseases. Moses Meta ni wamenda enendi kutumia ivusothi umire serikali ya kaunti ya Masako na kumilindu sio kukwata nzanzo no methenyelet ya lite ndini wa kilomunge cha kangundo kwitho so eva ni kutwaibu kwa ilungu ya methenye tatu kale wa Masako lotongo iwe ni madam wavinya wa ndeti kwisila muvea wa Uimi ile mambe sia iseso ya usanza ng'ombe kuwawe ikundu kana lumpy skin na mbui na malondu waua pox twambe sia wodi ni waka ngundo central kilio cha muisoni mudhanani wauni tuitho kangundo central atuimi na wakatatu kilangu kulia aimi mebala mai mose busoje county government ya Masako ye yumisie
kuita indo sio itina wa kwitha kwino wa usu maumi indo kwa wingi nundu ciesanzwa mana na nitwisi kuiteria ng'ombe isu kana indo isu kwisila kula kwi private officers oitiwe yolo nitwendea na umatangasi akuonthe kula tukwitha tuithiuka kwisila kula kwi ma ofisi ma chiefs, assistant chiefs ona village administrators anengi kila ni makulia ni tumaluka kwa wingi twase busoje na moko eli nundu silikali wa Masako niwe yumetie kusanza indo sionthe kilioni cha Masako aya maelesekana uwe kundu kwa ta indo katikati wa mwezi 12 na mwezi wa mbe na walukila mwaka ni makasanza indo sionzanzo ya kwisiana na uwe kundu withwa tulinyuto uwe kundu tunyaika metukindoni na kuweta ukuna munene kwi aimi kundu ne kothanga kumela mwezi wa kuma mwezi wa 10 kufika mwezi wa 10 kufika mwezi wa mbe so nivo ithila ni ile to sanzo nikenda indo isiane na ikundu nondo ikundu ni viral ni virus so jikita usanzo nikenda tusiane indo situ na ikundu tila lambiskin disease virus na goatpox ikundu ya mbui na malondu so tukita usanza nikenda tusiane nasio tusiane ikundu ya mbui na ya ng'ombe muno waelo sanzo kila mwaka nondo sanza wa iyali ni muvea nundu wa county government nundu wa kutwete moko kutuitia indo situ na nengi ni twatunga muvea munene nundu ni kwithwa tasanzi wapate mbesa na serikali ni kulilia masilai maitu ithie aimi kana ithie tiende na kwithia indo ni kana wise kwithia ni siasa oba inakwa kondo ngewa moyo nundu wa county government ya Masako nundu wa kutulilia ithie aimi kaundini ya Masako kanguno nyene toamboni mutesia ene mwana musaisi ya Mauvoo asuma boni wa muteisia na matoto muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 nyene tawa Stephen MUEMA twina Teresia mwende wa mwona aunenga Mauvoo kwanzia meko na nundu twa mina twithane lengi kondane kwa mwe